Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suara Bu Ana? Ampun. Oke. Good afternoon, student. Good afternoon. How are you today? Fine? No, I'm not fine. Oh. Okay, I will check your attendance list first. I have set it to our WhatsApp group. Have you filled it? Sudah diisi semua? Finish. Okay. Okay, before we continue our lessons today, let we pray first. Penny, please invite your friend to pray first. Please, Penny. Everybody preparation. Let's say Basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Pray first. Finish. Thank you so much, Penny. Oke, selama pembelajaran Zoom Meet kita kali ini, aturan pembelajarannya adalah bahwa setiap siswa harus memperhatikan dengan seksama dan setiap siswa harus aktif mengikuti kegiatan diskusi pada pertemuan kali ini. Bisa dipahami aturannya? Iya, Miss. Oke, good job Umu. Who is absent today? Oh, Yes. Keep your healthy, guys. Keep happy. Always use your masker to defeat corona, right? And then we will get the best, of course, right? Oke. Right. Sekarang Bu Ana akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Kemudian yang ketiga, kita sudah membahas tentang menemukan gagasan atau ide pokok pada tiap teks ya kemarin. Nah, sekarang pertemuan sekarang ini kita berdiskusi secara kelompok, kemudian kita mempresentasikan teks yang kita buat. Tujuan pembelajarannya seperti ini, guys. Oke. Setelah melewati serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat terampil dalam melakukan diskusi kelompok untuk menyajikan hasil teks monolog yang telah dibuat tersebut dalam bentuk video maupun laporan tertulis secara benar dan sesuai konteks. Next. Oke, saya share screen lagi. Cakupan kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, cakupan kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah kegiatan belajar secara individu melalui pengamatan pada video YouTube dan materi PPT. Agendanya penjelasan umum, mengamati dan identifikasi pertanyaan, kemudian mencari berbagai informasi untuk menemukan materi yang dipelajari, pendampingan oleh guru dalam mengolah informasi dan konfirmasi atau presentasi hasil temuannya, yang terakhir menyimpulkan. Tes, suara Bu Ana jelas, guys? Jelas nih. Jelas. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian mengunjungi tempat wisata? Pernah. Contohnya, tempat wisata apa? Waduk Gondang. Waduk Gondang. Sangat jauh ya? Wego, jauh lagi. Monas. Oke, wow. You are so explorer. Paris. Tentang komisi. Oke, itu kalau tempat wisata. Kalau yang bangunan bersejarah, Makam Pahlawan. Oke, good sample, guys. Okay. Next. Nah, what it is, guys? Evil. Eiffel apa evil ya? Evil. Eiffel Tower. Okay.
What country it come from, guys? Paris. Okay. Now analyze this picture and mention what can you see. Apa saja yang bisa kalian lihat? Temukan. Find it. There is a tower. Ada tower ya. Kemudian apakah ada orang? Apakah ada orangnya di situ? There are many people. There are many people. And then? And then so tall. Yes. So tall tower. Good student, Umu. Next This is picture. tower. Okay, second picture and third picture. Siapa yang tahu what the second picture is? Taj Mahal. Okay, and then the And Fir'aun grave. Okay, do you know about the story, guys? About Taj Mahal. Chandragupta. Chandragupta. And then next picture about Fir'aun. You know that Fir'aun is the enemy of our prophet Musa, right? Yeah. You can searching more to his story about two picture. The first picture is Taj Mahal and the second picture is about Fir'aun grave. And then next. Okay guys, pernahkah kalian merasa kesulitan ketika membuat suatu teks? Enggak pernah. Nah, di sini saya akan memberikan tips ke kalian langkah-langkah mudah membuat teks deskriptif. Yang pertama, tentukan judul atau tema. Ya, tentukan judul atau tema. Yang kedua, uraikan gambaran umum, misalnya asal muasal tempat, siapa pendirinya, lokasinya di mana, terus bagaimana kita sampai ke sana, menggunakan kendaraan apa. Nah, itu dimasukkan ke poin kedua, gambaran umum. Untuk yang ketiga, gambaran spesifik atau informasi khusus. Bisa berupa pendapat pribadi kalian tentang tempat wisata tersebut. Misalnya, bagian yang kalian suka ketika di dalam sana itu apa? Ceritakan di sini. Itu ya. The last one, berikan kesimpulan dan harapan tentang wisata tersebut. Biasanya di akhir paragraf kalian memberikan suatu kesimpulan, memberikan saran atau memberikan semacam kalimat apa ya? Kalimat yang menginformasikan kepada pembaca bahwa tempat wisata ini layak atau tidak dikunjungi. Seperti itu ya. Next. Oke guys. Saya akan menambahkan ke kalian materi dari YouTube. Silakan diamati. Please analyze and don't forget to make a note. Siapkan buku tulis kalian sama pulpen kalian atau boleh screenshot atau apa aja. Catat informasi penting yang akan saya putarkan di video ini nanti. Bisa dipahami? Do you understand, guys? Understand. Okay. Don't forget to note difficult word from this video. Silakan tulis kata-kata sulit yang kalian temukan. Silakan tulis sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin malah lebih baik. Nanti kita cari bersama-sama. Oke, guys? Oke, saya putarkan dulu videonya. Check this out. Mbak. And historical place. Let we watch the video from YouTube to get more knowledge about descriptive text. Okay? Check this out. Don't forget to make a note. Yeah, don't forget to make a note and write down any difficult word that you find on this video. Saya share screen dulu. Belum? Belum? Sudah? Belum. Gereng? Sudah? Masih loading?
Sudah apa belum? Sudah. Oke. On July 12, Oke. 1971. Saya coba putarkan dulu dari awal. Ada suaranya? Ada suaranya? Ada, Bu. Oke, silakan diperhatikan ya. Monas, as it is usually called, is a monument built to remember the struggle of Indonesia. Idea of the first president of Indonesia, Sukarno, with the help of Sudarsono and Saladin as the architect and Rusino as the consultant. It's built on an area publicly opened on July 12, 1971. The top of Monas is shaped like a flame, symbolizing a never-extinguished spirit of Indonesian people. The flame is made of bronze metal, weight of which is 14.5 tons, and plated with 35 kilograms gold. The flame has 6 meters diameter and consists of 77 concentrated parts. The standing pillar of Monas has height of 137 meters, symbolizing a rice pestle, while the cup symbolizing a rice barn. Rice pestle and barn are traditional tools to pound rice, figuring out Indonesia as an agricultural country. Jakarta people usually use Monas area as a place for sport activities. The morning and afternoon time. Most people visit Monas on weekends and holidays. You have heard and read the descriptive text about Monas. Okay guys, we have finished to watch the example video about historical place. We have watched about, kita baru saja melihat tentang apa? Gambar apa tadi? Gambar apa tadi? Monas. Monas. Okay, now I will give you a question about the video. Ya, sudah siap? Are you ready? Yes. Okay. Ready. Okay. For the first question, who is the creator of Monas? Presiden Soekarno. Okay, good job, Fanny. You are so clever and diligent. Next, when it published, National Monument, when it published, depend on your analyze. Juli 1000. 109. Okay, 2 Juli 1000. 1971. Okay, 1971. Next question. How many height of Monas or National Monument? 137 meters. Wow, 137. So high, right? Okay, the last question. What difficult word you have been met? Oke, kalian tadi menemukan kata-kata sulit apa saja? Oke, extinct. Flame. And then? Flame. Struggle. And then?
Sip. Sip. Oke. Okay, now I will give you another example about my text, guys. Okay. Sudah terlihat teksnya? Sudah, Miss. Belum? Sampun. Oke. Oke. I will try to read it for you guys. Oke. Ini adalah salah satu contoh tentang our tourism place and historical place about WBL, wisata bahari Lamongan. Lamongan. Oke. Lamongan. Listen it ya guys. WBL is one of the tourism at once a historical place in Lamongan. Located in Lamongan, Pantura Paciran Village, WBL become the second Jatim Park after Jatim Park Malang. Nah, this one is identification. Next, kita masuk ke description-nya. Dua kalimat atas ini identifikasinya atau gambaran umumnya ya. Kita masuk ke gambaran khususnya. When we arrive at the entrance, we will be greeted with a giant crab statue. From there, we can imagine that the theme is sea animal. Entering the ticket booth, we are presented with lots of souvenir shop and vegetable. Nah, di sini saya menjelaskan kepada kalian tentang apa saja yang ada di pintu masuk WBL. Next, deskripsi berikutnya. Entering the tourist area, there are more than 25 rides that we can explore. Three-dimensional cinema is also there. If we are tired, we can stay in a hotel next to the sea on Tanjung Kodok, our historical place. Everyone knows that Tanjung Kodok is a rock like a frog that has a story that the frog is the incarnation of a marine god. It was great to be at WBL. Ticket price only 100,000 a person. Okay. Any question guys about this text? Yes. Ya, apa Afni? Mana yang belum paham? Afni sudah pernah ke WBL? Sampun. Kapan, Bu? Oke, bisa membayangkan ya WBL itu ada apa saja? Ya, Afni dulu. Oke. Next. Okay guys, that's all my explanation about the example of description text. Yang pertama materi tadi video tentang YouTube, yang kedua tentang contoh teks deskriptif. Have you understand about this step? Sudah paham semuanya tentang langkah-langkah menyusun sebuah paragraf teks deskriptif itu seperti apa sih? Kalian sudah bisa mendapatkan ide? Sampun. Oke. Are you sudah? Sudah? Dia sudah paham? Ya. Oke. Saya sudah men-share langkah-langkah mudah menulis tes deskriptif tadi di WhatsApp grup kita, bisa dicek. Kalau ada yang tadi belum mencatat, bisa membuka WhatsApp grup dan membuka kiriman file dari Bu Ana tentang langkah-langkah mudah membuat sebuah teks deskriptif. Nah, kita masuk ke penugasan. Penugasan kali ini, kalian secara berkelompok, kelompok yang kemarin saja di pertemuan ketiga kita kan sudah membentuk kelompok. Di kelompok yang sama, kalian membuat satu teks deskriptif tentang bangunan bersejarah yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa mencari informasi dari sumber belajar yang lain, boleh tanya-tanya kepada tetangga, boleh searching di Google atau mana aja, atau mungkin kalian bisa
mengeluarkan ide-ide kalian sendiri, silakan tuangkan di teks yang akan kalian susun. Do you get the point? Bisa dimengerti? Yes, Miss. Oke. Silakan dikerjakan dan silakan chat di WhatsApp group. Kalau ada yang kurang jelas, silakan chat Bu Ana. Oke? Oke. Oke, bayangkan kalian sudah mengerjakan ya. Nanti tak edit. Oke guys, good student. I check our WhatsApp group. You have sent me about your task. Thank you so much for your job. Good job and good student. Now is time to presentation each group. Oke, waktunya untuk presentasi setiap grup. Oke, for the first group, I would like to call funny groups. Funny. Yes. Okay, please Yes. share your screen and presentation about your text. Please, Fanny, time is yours. Another group, silakan isi tabel pengamatan ya, don't forget. As usually as we presentation. Silakan mengisi tabel pengamatan yang di-share Bu Ana. Bu, boten saged nge-share. Oh ya, sebentar, saya setting dulu. Oke, sudah. Coba. Oke, Fanny, this is your text group. Yes. Okay, please present it. Masih tamu. Fanny. Fan, ada suaranya. Oke, Miss. Oke, Miss. Here is my group text about Waduk Gondang. It's located in Gondang Village, Lamongan, south side of Java. It's a recreation place also. Our President Suharto has opened this place in 1988 for about 32 years ago. When we get to the Gate Waduk Gondang, we will watch a large lake with 12 view. Enter to recreation place, we will see many kind of tree. There are many animals, also monkey, crocodile, snake. Also, there is family camp and camping ground. And the latest place is Sindang Park. Similar with Malang Park, we can take a photo there. Okay. Okay, finish. Okay, thank you, Fanny. Okay, any question for the Fanny's group, guys? Jika tidak ada pertanyaan, silakan langsung mengisi tabel pengamatan yang sudah Bu Ana share. Oke. Teksnya nanti juga akan di-share Fanny ke grup ya, Fan ya. Biar nanti teman-teman bisa mengamati lebih lengkap lagi. Oke, Fan? Okay. Okay. Thank you, Fanny. Please stop screen and we are going to the next group. Okay. Next group, Dia. Second group, please present your text. Thanks for the time, Miss. Okay. Our group
presentation first, share screen first dia. Oke, dia kelihatan tadi ya. Dia. Oke. Silakan dibaca. Ayo. Presentation. Next, we are going to the next group. Dia, please stop share. Okay, that's all presentation of each group, guys. Thank you so much. You are so good student. I hope you always doing that when we are study together and discuss together like this. You are so attractive and pay full attention to my lesson. Good job, guys. 2 thumbs for you. Okay, good student. Do you find the difficulties about our lessons today? Kira-kira kalian menemukan kesulitan apa pada pelajaran kita kali ini? Poin kesulitannya apa? What kind difficulties do you get when make a text? Penny, do you get idea, Miss? I'm looking for vocabulary. Oh, get the idea and looking for Vocabulary. okay, of course. Next, any other difficulties? Ada kesulitan lain? My group difficult to choose the title, Miss. Oh, kesulitan memilih judulnya. Choose the title. Kalian bisa menggunakan nama tempat rekreasinya saja. Sesimpel itu ya. Next, any difficulties? Ada lagi? My group difficult to ask answers, Miss. But we ask Google to help us. Okay, good job, Risma. All of us feel difficult when we practice our grammar or tenses of make a text about descriptive text or another text. But let's we try more and practice more every day, and we will get the best value or best score. Okay. Good student, demikian pembelajaran kita kali ini. Kira-kira teks deskriptif ini bisa digunakan untuk apa saja? Apakah bisa digunakan untuk materi YouTuber? Bisa ya? Bisa. Yes. Oke. Bisa nggak digunakan untuk majalah sekolah? Buat materi majalah sekolah? Jurnalistik? Bisa. Okay, of course. Okay. I think enough for today, guys. Time is up. That's all exercise for you, guys. Please do evaluation task. Saya mengirimkan Google Form di WhatsApp grup kita. Silakan dikerjakan evaluasi kita yang evaluasi kita yang pertama di descriptive test ini. Silakan dikerjakan dengan baik dan dengan teliti. Waktunya 45 menit saja. Oke, ada 20 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Good student. Let we say hamdalah together to Allah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. That we have finished our meeting without any trouble and thank you enough for today. Always keep healthy, smile, and with me.
Don't forget to always use masker wherever and whenever you are. Thank you so much, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, baru. Thank you. Terima kasih ya.